read one more thing about the І я law. ще хочу вам прочитати про закон. In chapter 3 Третій розділ of Galatians. Галатів, послання до Галатів. Sorry, I think that's right. Yeah, chapter 3, verse 21. 21 вірш. Отож, чи закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби бо був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Okay, so there was no law that was given that could bring life. Щоб не було так, що закон може оживляти. So the law brought death. Закон тому приніс смерть. But the promise of faith in Jesus Christ brought life. Обітниця віри в Ісуса Христа принесла життя. And so in the Old Testament, І в Старому Завіті, because there was no Jesus, no cross, через те, що там не було Ісуса, не було Христа, people had to do люди повинні були робити in order to have a relationship with God. щось для того, щоб мати стосунки з Богом. So they had to keep the law, Їм потрібно було дотримуватись закону, but nobody could. але ніхто не міг цього зробити. And so they had to have sacrifices. І тому вони приносили жертви. And through the sacrifices and the covering of sin and all that stuff, І через жертву і покриття гріха і всі ці речі, from Genesis to Matthew, від буття до Матвія, there was all this works to try to були всі ці діла, які намагалися have a relationship with God. отримати стосунки з Богом. And then Jesus came. І тоді прийшов Ісус. And everything changed. І все змінилося. The law brought death. Закон приніс смерть. Jesus died Ісус помер and brought life. і приніс життя. And what a gift that we have in that. І який дар ми маємо в цьому? So one thing that we learn in Ephesians chapter 2 Одну річ, яку ми дізнаємось з послання до Єфесян, 2 розділ, is that God це те, що Бог hates sin, of course, right? ненавидить гріх, звичайно. But I thought as a young person in my teenage years Але коли я був підлітком, я думав, that God was angry що Бог сердиться, when I sinned. коли я грішу. Now the Bible does indicate that God was angry with sin. Біблія показує, що Бог сердиться на гріх. But I like Ephesians chapter 2, І мені verse 14. подобається дуже 2 розділ послання до Єфесян, 14 вірш по 17. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закон заповідей, щоб з обох збудувати собою одного, нового чоловіка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. So there's the idea that there's this wrath of God І є така ідея, що є той гнів Божий against sin. проти гріха. And so for people who were sinful, there was this angry God against І them. для людей, які були грішниками, вони бачили того, сердитого Бога, який був проти них. But then it talks about Jesus coming to bring peace. Але далі говориться про те, що Ісус прийшов, принісши мир. And I began to read this thinking, I can have peace with God. І я почав читати це, що я можу мати мир з Богом. Because Jesus took the wrath of God, Тому що Ісус забрав гнів Божий, which was against sin, який був проти гріха, and he took it upon himself on the cross. і взяв це з собою на хрест. And so he satisfied І Він задовільнив the wrath of God against sin той гнів Божий на гріх, when he died. коли Він помер. So what does that mean for you and me? Що це означає для нас з вами? There's no more anger Більше немає злості, because it's paid. тому що за це заплачено. Now we have the opportunity І тепер у нас є можливість to have peace with God. мати мир з Богом. And that is an awesome gift, to have І peace with це God. дивовижний дар мати мир з Богом. So we are justified Отже, ми виправдані by faith, вірою, and we can have peace with God through І the в death нас of Jesus Christ. буде мир з Богом через жертву Ісуса Христа. Now,
I find it interesting. I want to read something in Matthew chapter І 7, є також щось цікаве у Матвія, 7 розділ, verse 21 to 23. 21 і 23 вірш. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І я їм оголошу тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. It's a harsh scripture. Таке жорстке писання. But you know what Jesus is actually saying? Але знаєте, що там насправді каже Ісус? We are not saved Ми не спасені by the works that we do. ділами, які ми робимо. It's easy for us as humans, as Christians, Для to нас think дуже легко, як людським істотам, як християнам, думати, that I have to work to earn heaven. що мені треба працювати для того, щоб заробити небеса. And because I do all these good things, then I'm worthy of heaven. І через те, що я роблю всі ці хороші речі, то я достойний попасти на небеса. Jesus is saying here, А Ісус каже тут, that's not the issue. це не в цьому істина. You see, if we could work Якщо б ми могли працювати in our way to heaven, на шляху до неба, then why did Jesus die? тоді навіщо Ісус помирав? There's no reason. Немає причини. If my works are what brings me to heaven, then, Якщо мої діла привели б мене до небес. and that's what Jesus is saying here. He's saying, Це те, що тут каже Ісус. it doesn't matter how many demons you cast out. Немає значення, скільки демонів ти вигнав. It doesn't matter how many people you've healed. Немає значення, скільки людей ти зцілив. That's not the main issue. Це не є основним пунктом. The main issue Основою є, is, do you believe in Jesus' death and resurrection? чи віриш ти у смерть Ісуса і Його воскресіння. It's by faith. Це вірою, It's a gift from God. яка є дар від Бога. Now, don't misunderstand me. І не порозумійте мене неправильно. If we truly believe in God and are Christians, Якщо ми дійсно віримо в Бога і є християнами, that does not mean that we can live in whatever way we want. зараз не означає, що ми можемо жити, як нам тільки забажається. We can take the extreme and say, all my sins are paid, Ми можемо сказати, що всі мої гріхи вже заплачені. so I can live and do whatever I І я want. буду собі жити і робити, що хочу. That's not what the Bible teaches. Але Біблія нас не вчить цьому. The Bible teaches that we ought to seek after righteousness, the righteousness of God. Каже, що нам треба шукати праведності Бога. So don't misunderstand me, Отже, не зрозумійте мене неправильно. saying that because sin is paid, I can live and do what I want. Говорячи так, що через те, що мій гріх заплачено, я буду жити як хочу. And I will give an example of being married. І я вам покажу приклад через подружнє життя. So I'm married to Sherry, Я одружений з Шері, beautiful woman. прекрасна жінка. But see, just because I'm married, Але тільки тому, що я одружений, that doesn't mean that I'm going to do everything right, це не означає, що я буду все робити правильно. right? But the things that make me do the things right in my marriage Але що мене заставляє робити речі правильно в моєму шлюбі, is based on my love for her. основується на моїй любові до неї. See, I could marry any woman. I could marry. Я I міг didn't. No, I could. дружитися на будь-якій жінці. And I could say that I'm married. І я міг би сказати, що я одружений. But how would I live my life as far as love is concerned and works? Але як би я жив, якщо річ би зайшла про любов і про діла? See, true marriage is when it's in love. Справжній шлюб – це тоді, коли є любов, в любові від Бога. I do things for my wife Я роблю речі для своєї жінки, because I love her. тому що я її люблю. Not because there's a law that says I have Не to, тому, що є такий закон, який каже, що я мушу це робити, but because I want to. але тому, що я хочу.
Now, if I say I'm married to Sherry І якщо я скажу, що я одружений з Шері, and I live with other girls, а живу з іншими дівчатами, is it going to work? буде працювати наш шлюб? No, it's not. It's Не not going to буде. work. Не буде. And so in our relationship with God, I can say that I'm a Christian, Я можу казати, що я християнин, but if my heart is in other things, але якщо моє серце в інших речах, am I really loving God? я насправді люблю Бога. See, we go back to the law. І ми знову повертаємося до закону. Jesus said there's only two things, two Ісус laws сказав, що є тільки дві речі, два закони, that are important. які важливі. Do you know which ones those are? Знаєте, що це за закони? Love the Lord your God, Люби Господа Бога all свого your heart, своїм all серцем, your soul, all your душею, mind, розумінням all your strength. і силою. And love everyone else І люби всіх ближніх. as much as you love yourself, Так or as сильно, much as I як ти have loved you. любиш себе і як сильно я тебе полюбив. That's it. Two laws. Це все, два закони. So if I love God first, Отже, якщо я люблю Бога перше, then I will do the things тоді я буду робити речі, that He wants які Він хоче, because I love Him. тому що я люблю Його. Not because I want to get into heaven, Не тому, що я хочу потрапити на небеса, but because I love але Jesus. тому, що я люблю Ісуса. There are things that we do as Christians Є речі, які ми робимо як християни, that the world says про які світ каже, they're different, they're crazy. вони інші, вони ненормальні. Right? Правда? Why would you do that? Чому тобі це робити? Why would you give your money Навіщо ти віддаєш свої гроші to the church? в церкву? They don't understand. Вони цього не розуміють. But we understand Але ми розуміємо, that there is a greater purpose in life що є більша мета в житті, than just taking for ourselves. ніж просто брати собі. There is the kingdom of God. Є Царство Боже. And we want to give and we want to serve and live І ми for the хочемо kingdom. віддавати і служити, і жити для Нього. So when Jesus talked about all the good things that this person's done, І коли Ісус говорив про всі хороші речі, які зробила ця людина, that's not the ticket to heaven. це не приведе його в небеса. The ticket is our faith. Квиток в небеса – це наша віра. Surrender our hearts, our Віддати lives to свої Jesus. серця, своє життя Ісусу. That is our ticket to heaven. Це наш квиток в небеса. You can't earn it. Ви не можете цього заробити. Religion says А релігія каже, that because of the things that I'm doing, що через ті речі, які я роблю, this makes me a Christian. я є християнином. Well, how do you know you're a Christian? Well, I do all these things. Але як я знаю, що я християнин, коли роблю всі ці речі? Why are you doing all this stuff? Чому ти все це робиш? Well, because I want to be a Christian. О, тому що я хочу бути християнином. Relationship Взаємовідносини says this: кажуть так. who I am, Хто є я, a Christian, християнин, I'm in love with Jesus, люблю Ісуса, and because of who I am, і через те, хто я є, I begin to do the things я починаю робити речі, that reflect які відображають who I am. те, хто я є. So I'm not trying to be something, Отже, я не намагаюся бути чимось, кимось, but I am something, so I am doing. я вже є чимось, і тому я це роблю. You see the little change? Бачите маленьку зміну? There's so many Christians in the Є world так багато християн у світі, who are so busy doing and trying to be які good, зайняті, роблять щось і намагаються бути хорошими, trying to make God happy, намагаються зробити Бога щасливим. and God is saying, А Бог каже, relax, розслабся, I'm God. я Бог, I've paid the price. я заплатив ціну, I love you. я люблю тебе, I'm happy with you. я щасливий, радий тобою, You're my kid. ти моє дитя, You don't have to prove anything to тобі me. не треба мені нічого доказувати, You're a child. ти дитина. And see, when we begin relax, І коли ми починаємо вже розслабимося,
and we can fall in love with І ми Jesus, можемо закохатися в Ісуса. then the things that we do become І a joy тоді ті речі, які ми робимо, вони стають для нас в радість and the pleasure. і задоволенням. And that's when people who are not І Christians тоді люди, які не є християнами, begin to see things in you and I починають бачити певні речі в мені і в тобі, that draw them into what is this all about. які притягують їх, їм цікаво, що це таке. Like Vadim when he's seen these Canadians Вадім, коли побачив цих канадців, living in Ukraine. які живуть в Україні. And you still have many missionaries among І you. все рівно у вас є багато інших місіонерів зараз. Well, many people would ask us, Багато людей нас запитувало, why would you come to Ukraine? навіщо вам приїжджати в Україну? We all want to go to Canada. Ми всі в Канаду хочемо. And my answer, А моя відповідь because God called us to була, live here. тому що Бог покликав нас до цього. And we love it. І нам це подобається. Was it uncomfortable? Well, at times. Це було незручно, да, часами було. No water, Не було води, no hydro, no power, не було електрики, no roads. доріг не було. One thing about it won't translate. But see, we do things, we do crazy things, Але ми робимо речі, ми робимо ненормальні речі, and we do them with і ми joy робимо їх з радістю, because we are in love. тому що ми закохані. When we are in love with our wives, Коли ми закохані у свою дружину, we do crazy things for ми them. робимо для них ненормальні речі. When I'm in love with Sherry, Коли я люблю закоханої в Шері, I do crazy things. я роблю ненормальні речі. I don't do normal things, I do crazy things. Я не роблю нормальні речі, але ненормальні, божевільні речі. Because I'm in love. Тому що я закоханий. But see, I need to continually Але nurture and be in a relationship with her and talk to her, get to know her. потрібно весь час підкормлювати ці стосунки, мати з нею стосунки далі, щоб це